no es como un intento deliberado de rescatar el idioma y preservarlo y todo, sino que para ellos resultó muy natural pues simplemente cantar en gaélico y de ahí se preserva el idioma. There was a deliberate effort to try and stop people using Gaelic, and with that there was a lot of culture that was potentially, well, that was lost and that kind of still is being lost. El lenguaje obviamente tiene muchísima carga cultural y muchos elementos de esa cultura se perdieron, pero han sobrevivido en ciertas regiones. It's like a reaction that you didn't expect, I suppose. Like the Gaelic songs are more popular than the English ones. Yeah, you would never expect that. Pero resulta que sus canciones en gaélico son más populares que las de inglés, y entonces eso es como un poco sorprendente para ellos porque es algo que no se esperaría. Dice en gaélico, bueno, yo lo traduzco al español. En ese entonces nosotros trabajábamos de día, pero también de noche. Niteworks. I want to know your thoughts about, for governments or everyone, the importance of investing in arts. La importancia de todos, de los gobiernos, de invertir en arte durante tiempos de crisis. Quiero saber qué piensa Alan al respecto. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Serendipia Armónica. Yo soy Florencia Serendipia, y como seguramente me lo escuchan en la voz, ando un poco agripada, pero no por eso ando menos alegre de traerles una nueva entrevista, y particularmente la segunda parte de estos episodios especiales. Y particularmente la segunda parte de estos episodios especiales dedicados a Año Nuevo. Al momento de ser publicada esta entrevista está a punto de terminarse el 2023 e iniciar el 2024. Y en este año este podcast ha ido cambiando, ha ido evolucionando más bien, en muchos sentidos. Uno de ellos es el formato que tenía yo hace unos años ha cambiado un poquito, y otro aspecto que ha cambiado ha sido que su comunidad se ha agrandado, cosa que me tiene muy contenta y que agradezco mucho. Por lo tanto, me gustó la idea de compartirles un par de entrevistas que se le dedicaron a Año Nuevo, pero no a este Año Nuevo, sino a un Año Nuevo que sucedió hace un par de años. Y por cierto, pues estas dos entrevistas realmente nunca las publiqué acá en YouTube, si es que ustedes están viendo este episodio en YouTube, porque recuerden que lo encuentran en Spotify y Apple Podcasts. Realmente estas fueron de las primeras entrevistas que realicé para este podcast, y pues se quedaron ahí un poquito empolvadas, tenían otro formato, y pues me pareció un buen momento para compartirles estas dos entrevistas ahora que estamos a punto de cambiar de año. El pasado 2020-2021 pude hacer un par de entrevistas sobre un proyecto de Año Nuevo en un país al que le tengo un interés y un gusto muy particular. Estoy hablando de Escocia, y la celebración de Año Nuevo tradicional escocesa es un poco diferente. De entrada es una celebración que se llama Hogmanay y que dura 3 días. Aquellos años, el cambio de 2020 a 2021, como ustedes imaginarán, se tuvo que hacer una serie de modificaciones para las celebraciones de aquel año. Particularmente el Festival de Edimburgo decidió hacer un proyecto que fue en el que terminé yo de alguna manera involucrada, conociendo todo el proceso creativo que hubo detrás de su realización. El Hogmanay de Edimburgo se celebró aquel año a través de un poema escrito por la poeta y entonces nombrada voz de Escocia, Jackie Kay, que se transformó en cortometraje. Ese cortometraje transmitió la historia a través del cielo, con una compañía de drones que se dedica a realizar teatro en el cielo. Comunicaron este mensaje de esperanza y de alegría y de celebración de alguna manera por el fin de año a través de los cielos de Escocia, pasando por todos sus paisajes y de algunas de sus ciudades y de sus monumentos más icónicos. Y este cortometraje obviamente estuvo acompañado por música.
En esta segunda parte vamos a hablar de eso, pero a través de esa música también vamos a profundizar en todo el trabajo que tiene la banda que realizó esta banda sonora. La banda Niteworks se dedica a tocar música de folk escocés combinado con música electrónica, pero sin tener realmente esa intención directamente, ellos también han ayudado a rescatar y a mantener viva la memoria y un aspecto cultural de Escocia muy importante. Acuérdense que, al igual que en la entrevista anterior, esta entrevista también es bilingüe, no está solo hablada en inglés, ni tampoco está subtitulada porque originalmente ni siquiera estaba planeada para ser publicada en YouTube. Esta entrevista está hablada tanto en inglés como en español, y si ven que una vez más yo estoy bajando la mirada a cada rato, yo bajaba la mirada porque me la pasaba tomando notas para que no se me fuera ningún elemento importante de lo que estaba comunicando el invitado. Fue también una de mis primeras entrevistas que realicé con este formato, así que bueno, fue bastante emocionante darle este giro y poder abarcar esta otra área de las entrevistas para poder llevarles a ustedes todas estas historias en nuestro idioma, en español. Así que ahora sí, habiéndoles dicho todo esto, les dejo con el invitado de hoy, Allan Macdonald. Y feliz año nuevo, mis mejores deseos, que este sea un mejor año para todas y todos ustedes. Esperemos que vengan muchas cosas positivas para estos tiempos que nos esperan. All right. Yeah. So, hi, Allan. Welcome to the podcast. Hi. Thanks for having me. Bienvenido. Gracias por aceptar la invitación. Okay, so I want to start this interview like from smaller to bigger, all right? So first of all, I have to say that you play one of my favorite instruments ever, which is the pipes. and I would like to ask you some questions about it, because I think it's a really interesting instrument, and I've never asked a piper anything about it. So okay. I'd like some information, please. Sure. All right. So how did you become a piper? I mean, what was your first encounter with the instrument? So let me just say it in Spanish. Yeah. Resulta que Allan toca uno de mis instrumentos favoritos desde siempre. Él toca la gaita. Entonces, pues le quiero hacer preguntas al respecto. Primero, quiero empezar la entrevista como de pequeño a grande. Y pues mi pregunta es cómo se inició él con el instrumento, cuál fue su primer encuentro con él. So, can you tell me, please? Yeah. So, my father and two of my uncles are all bagpipe players. Cool. And they, yeah, they are reasonably known in Scotland and amongst piping fans, I guess. And so I grew up from a very young age with hearing the pipes, and I guess as a young boy, you always want to try and join in with the fun. So when I was very young, I started wanting to play the pipes, and it takes a while to grow to be able to even hold a set, but sure. But yeah, that's how I got started. Cool. So, bueno, su papá y sus tíos son gaiteros y son bastante conocidos en Escocia. Entonces, desde muy chico, Allan escuchó el instrumento y siempre le dio curiosidad por tocarlo. Entonces, en cuanto pudo lo hizo, porque toma un tiempo poder siquiera cargar el instrumento, que es tener como la suficiente fuerza y el tamaño para tocar el instrumento. What's the hardest thing of playing? Is it the pipes or the bagpipe? How do you say it properly? Either is fine. I think either is fine. Okay, entonces, ¿qué es lo más difícil de tocar la gaita? I think people might say different things depending on what circles you're with, if you know what I mean. Mm-hmm. Yeah, I know. Yeah. Like it depends. But for you, es que dice que depende de los círculos en los que estés, pueden decir cosas
dices, pero ¿qué es lo más difícil? Again, it depends. Pipes, I guess, normally. Pipes, yeah. What do you mean by pipes? What do I mean? Like what's the hardest thing of playing? Oh, Like what's the hardest bit? technically, Oh, cool. Sorry. So the hardest bit, I live in London now, and the hardest bit of playing is they're very loud, and living in London, it's very difficult to play, especially during lockdown, without annoying all my neighbors. Sure. Do you live in a flat? I do, yeah. I see. Él dice que, pues por el momento, lo más difícil de tocar la gaita, pues es que es muy fuerte. Entonces, él actualmente vive en Londres, vive en un departamento, entonces es muy difícil tocar sin molestar a los vecinos. And what's like the best thing of playing the bagpipe? How does it make you feel? ¿Qué es lo mejor de tocar la gaita? ¿Cómo te hace sentir cuando tocas? Yeah. I mean, I guess the best thing is I don't know if, well, I mean, obviously I'm biased, but I don't know if it would be hard to imagine an instrument that is so universally kind of known, while also being portable. Right. Because because like aside from the piano or something, but the reason I say that is because it means it's the perfect instrument to travel with, because they're loud, you can take them with you, and generally people associate them with having a good time in Scotland and stuff. So I think that's the best bit, is just people's reaction to them. Yeah, I know. Bueno, él dice que es difícil imaginar, que obviamente pues él ahorita tiene una opinión pues muy sesgada, pero que es difícil imaginar un instrumento más universalmente conocido, porque primero que nada pues es bastante portátil, cosa que es súper funcional para viajar, es el perfecto instrumento, el instrumento perfecto para viajar, pero que también pues la gente siempre lo asocia con pasar un buen rato en Escocia, y es como esa relación directa con Escocia lo que a él más le gusta. Is it different for you, like the sensation when you play alone and when you play with the band? ¿Es diferente tu sensación de tocar solo a cuando tocas con la banda? Not the sensation per se, but with the beauty of, or the fun thing about being in the band is we can play to audiences that you wouldn't normally and situations you wouldn't normally play the pipes, like nightclubs late at night, and big concerts. So it's different in that sense, that it's just a completely different audience that you would normally play to. Yeah, the context is different, right? Exactly, yeah. Okay, just my notes. Bueno, él dice que lo más divertido de tocar en la banda es que pueden tocar para otro tipo de audiencia y en otro tipo de situaciones, entonces el contexto es distinto. Cuando está con la banda, pues puede tocar en bares y en grandes conciertos, y pues cuando está solo es diferente. So, let's talk about Niteworks. Sure. All right. So on your webpage, on Niteworks webpage, you describe Niteworks as hailing from the Isle of Skye. Niteworks have achieved critical acclaim for their unique fusion of Scottish traditional and Gaelic music with electronic. Entonces, vamos ahora sí a platicar sobre Niteworks. En su página oficial, ellos describen que son procedentes de la isla de Skye, en Escocia. Niteworks ha sido aclamada por la crítica debido a su fusión única de música tradicional escocesa y gaélica, o en gaélico, con electrónica. How did Niteworks was born?
¿Cómo se originó Niteworks? Yeah, I wish we've been asked this question before, and I wish I had a more impressive answer. But when we were young, we all went to school together. We all grew up on the island of Skye, which is in the northwest of Scotland. Mm-hmm. And when we were young, there was kind of two. We all played Scottish and Gaelic music, but I think secretly our main musical inspiration was techno and house and DJ music, and it just seemed natural that there was on one hand stuff that we could play and we knew about, and then there was on the other hand stuff that we wanted to do, and so we just tried to push those two together. I see. Okay. A bit of an accident, to be honest. But I mean, that's how like great things happen sometimes. Bueno, que dice que les han preguntado ya esto antes y que le gustaría tener una respuesta como más impactante, pero que realmente, bueno, pues todos los miembros de la banda nacieron y crecieron en la isla de Skye y fueron a la escuela juntos y todos tocaban música escocesa y gaélica, y que así como en secreto les inspiraba mucho la música techno, house, DJ, electrónica, y entonces pues básicamente como por accidente surgió que se les ocurrió combinar todo por lo que ya sabían hacer con lo que les llamaba la atención con la música electrónica. One thing that I think is really, really special, well, there are many things that like key elements that distinguish Niteworks, I think. The first is, that you, correct me if I'm wrong, but you use traditional songs in Gaelic, but you also write new songs in Gaelic, right? Yeah. Entonces, como que hay varios símbolos o elementos que distinguen a Niteworks, y uno de ellos es que ellos utilizan canciones ya tradicionales en gaélico, pero también escriben canciones nuevas en gaélico. Where does this all come from? Because you have a really nice song. I really like it, but excuse me, I don't know anything about Gaelic. I don't know how to pronounce it. I'm sorry, but the song where you use a fragment of a poem of Sorley MacLean, where he talks about Gaelic. Can you pronounce the name of the song, please? Sorley. So all right. It's the Gaelic. It's the Gaelic for Sorley. So it's pronounced as you would the English, almost. Oh, so it's his Gaelic name. It's his Gaelic name, yeah. Okay. Bueno, tienen ellos una canción en donde utilizan el fragmento de un poema muy famoso de un poeta escocés, Sorley MacLean. La canción se llama... I forgot how to pronounce it in Gaelic. Sorley, yeah. Sorley, it's the same. Sorley, same, yeah, it's the same. Entonces únicamente se escribe diferente. Yeah, you might put a bit more of an accent on it, but otherwise it's basically... Okay, entonces tiene el nombre del poeta, y ese fragmento de ese poema habla sobre el uso del gaélico. So the use of that language is really important for Scotland, right? Because I don't know how is the situation now, but Gaelic used to be, I hope not anymore, a language that was sort of dying, right? Yeah, exactly. Sorry, yeah, no, if you want to translate, sorry. Bueno, el gaélico es un idioma que no estoy segura cómo está su situación actual, pero es un idioma que estaba como en riesgo de perderse en el pasado, entonces es muy importante ese idioma para Escocia. Right, sorry to interrupt. Gaelic was traditionally, I mean, to kind of high level, Gaelic was traditionally the language spoken, especially where we're from in the north of Scotland.
Okay. And then after a while, there was deliberate effort when kind of Scotland and England kind of became the United Kingdom. There was a deliberate effort to try and stop people using Gaelic. And with that, a lot of, language anyway carries lots of melodies. And so there was a lot of culture that was potentially, that was lost, and that kind of still is being lost. But then you have places like Skye, where we're from, that where kind of these pockets of language have survived, and the four of us in the band, we all grew up speaking Gaelic. So it was again, like I would love to say it was because we wanted to do nothing more than preserve the language, and in a certain sense that's true, but honestly, we started singing in Gaelic just because that's what we knew, and yeah, and I'm thankful for it. Yeah, of course. So another accident. It was natural. Yeah, exactly. Exactly. Bueno, él dice que, bueno, el gaélico es un idioma que se habla en el norte de Escocia, pero que cuando se unieron Inglaterra y Escocia para formar el Reino Unido hubo un esfuerzo pues deliberado para hacer que la gente dejara de hablar el gaélico. Entonces, el lenguaje obviamente tiene muchísima carga cultural y muchos elementos de esa cultura se perdieron, pero han sobrevivido en ciertas regiones pues estos aspectos culturales y se sigue hablando el gaélico. Entonces, de donde son todos los miembros de la banda, de la isla de Skye, se habla el gaélico y ellos crecieron hablando ese idioma. Entonces, no es como un intento deliberado de rescatar el idioma y preservarlo y todo, sino que para ellos resultó muy natural pues simplemente cantar en el gaélico y de ahí pues se preserva el idioma, pero una vez fue como por accidente. That's so interesting. So that's why I suppose that you always present yourself that you're from the Isle of Skye, right? Me imagino que por eso ustedes siempre se presentan diciendo que son de la isla de Skye. I think so, yeah. I mean, again, maybe a bit of an accident, but so the island of Skye is a kind of a famous, it's a known place, at least in the UK, and I think we've found that it kind of explains all of these accidents easier than us having to go into the detail. Do you know what I mean? Yeah. It's kind of like we're from here, and then people are kind of like, all right, okay. Therefore, you do all this. Okay. Therefore, yeah. I see. Él dice que pues también, digamos que por accidente, para ellos es más fácil presentarse que son de la isla de Skye porque es un lugar muy famoso, al menos en el Reino Unido, y entonces como que ahí, diciendo eso ya se resume todo lo demás, todo el concepto de la banda, lo que hacen, la manera, lo que hablamos del idioma y todo eso. I see, so everything came very, very natural. So, writing in English, was it natural for you or not so much? ¿Escribir en inglés entonces resultó igualmente natural para ustedes o no tanto? Not so much. I mean, I think we're just more comfortable writing in Gaelic. I don't know why that is. I think you're maybe just a bit more exposed writing in English. You know what I mean? Oh, okay. Yeah, sure. Because people can relate to it easier. So yeah. So yeah, I think our most kind of listened to stuff and kind of the most popular stuff tends to be the Gaelic songs. So
Mm-hmm. Yeah. Yeah. It's like a reaction that you didn't expect, I suppose. Like the Gaelic songs are more popular than the English ones. I mean, yeah, you would never expect that. Right? Yeah. I mean, maybe that I don't know if that means our Gaelic songs are good or our English songs are just really bad. But No, I don't think so. But yeah. Le pregunto que si, bueno, si les resulta más natural escribir en inglés y pues no es tanto, para ellos como que es menos natural y se sienten como un poco más expuestos, digamos, como más vulnerables al escribir en inglés porque pues es un idioma en el que con el que muchas más personas se identifican. Entonces se sienten más cómodos escribiendo y componiendo en gaélico, pero resulta que sus canciones en gaélico son más populares que las de inglés y entonces eso es como un poco sorprendente para ellos porque es algo que no se esperaría, que una canción en gaélico fuera más popular que una en inglés, que bueno, que es como un idioma universal. Right. So, just one second, I was just checking my notes. Right. So, you guys met at school, right? You grew up together. So there was never an issue of finding new musicians, nothing. It was just like, there we go. Here we are. Ellos crecieron juntos, estudiaron juntos, entonces nunca hubo realmente como ningún problema o algo de encontrar a los miembros de la banda y formarla y todo. So once again, it was natural or not? Completely. I mean, it just happened. We were all friends at school, and then anyone who's kind of played or sung with us, because when we play live, we have a bigger band than just the four of us, and everyone that plays in the band, and even they're all friends, and even our sound engineer, our lighting engineer, our manager, it's just all friends from either school or from university. So that's cool. Yeah, I mean, yeah, it's worked out. It's worked out well. It's a very small community. It is small. I mean, the Scotland anyway is a reasonably small place, and then Scottish music is surprisingly big in Scotland. Like it's played a lot, but there's not that many people that play it, if you know what I mean. Although that's growing, but yeah, so the community is small and the audience is relatively big, so it's kind of the best of both worlds. Yeah, sounds really nice. Bueno, pues otra vez para ellos fue muy natural y que incluso, pues es que cuando tienen conciertos grandes, tienen a más músicos y todos son amigos, todos se conocen, el ingeniero de sonido, el de las luces, el manager, todo, son amigos de la escuela, de la universidad, etcétera. Entonces, pues es una comunidad pequeña porque la música escocesa en Escocia es bastante popular, pero tampoco hay como muchísimos músicos tocándola, entonces se combina muy bien porque son pocos músicos, pero al mismo tiempo se hace una comunidad que está para una audiencia bastante grande. And how did you choose? Yes. How did you choose the name Niteworks? Why Niteworks? I know you have the equivalent in Gaelic, but I don't know how to pronounce it. Yeah. ¿Cómo eligieron el nombre? Y tiene ese nombre, Niteworks, tiene su equivalente en gaélico, pero no lo puedo pronunciar todavía, disculpen. So there's one track on our first album called Operaia. I think it's one of the later tracks. I can't remember which one, but it has there's a sample of an old man talking, and he was an old guy from
Skye, where we grew up, way before any of us were born. There was a journalist that went and recorded him talking about the community and the changes and all these things, and he talks about his life and the community, and he, at one point he says, and I'll say it in Gaelic first, "Va opera la akin is operaia," and that means back then we would work in the day, but we had night work too. And that's where the name came from, operaia. Yeah, so from that radio, or from the radio interview. Oh, that's so nice. Okay. Ok, entonces, en su primer álbum hay una canción que se llama, y lo voy a intentar pronunciar en gaélico, please excuse the pronunciation, Operaige. Good, yes? Yeah, perfect. All right. Yeah. Y entonces en esa canción hay una parte, hay un fragmento en donde habla un hombre mayor, que es una grabación de mucho antes de que ellos nacieran, de que los miembros de la banda nacieran. Y es una grabación que hizo un periodista que habló con ese señor y que lo entrevistó, y ese señor habla en gaélico y explica pues cómo se vivía en la comunidad y cómo era la vida ahí. Entonces hay una parte en la que este señor dice en gaélico, y bueno, yo lo traduzco al español, que en ese entonces nosotros trabajábamos de día, pero también de noche. Entonces de ahí el trabajo nocturno, trabajo de noche, pues Niteworks. That's so cool. And was it like really hard to find that name that way, or was it once again an accident? Que sí fue muy difícil. Fue muy difícil como encontrar toda esa, o sea, llegar a ese camino para encontrar el nombre, o fue una vez más un accidente, algo natural. So when we first we were looking for a name for a while, and because the hardest thing to find is always your name, I find. Mm-hmm, right. Yes. Especially if it's, I mean, first of all, the good ones are all taken, and then second of all, like the bad ones just sound terrible. Yeah. So when we first found it, we thought it sounds a bit cheesy, and so we were unsure. But then we thought, okay, for sure someone's already going to have taken this, and then we looked, and actually there's no other music stuff that had the name Niteworks, and we liked the sample so much. We thought about calling the band Operaia, so the Gaelic name, but then we thought no one's going to be able to find us on Google or Spotify. Yeah. What are they? Sure. So then we landed with Niteworks. Yeah. Yeah, that makes sense. But now I will know how to pronounce it in Gaelic. Bueno. Que ellos ya llevaban un buen rato buscando un nombre, pero pues es lo más difícil, siempre encontrar el nombre para una obra o para lo que sea es difícil. Los mejores ya se los habían ganado, los malos sonaban horrible, y entonces cuando llegaron a este nombre de Niteworks dijeron, suena un poquito cursi, pero seguro ya nos lo ganaron, y lo buscaron y resulta que no se los habían ganado, pero lo estaban buscando obviamente en gaélico, ¿no? Y entonces dijeron, bueno, al final nadie nos va a encontrar en Spotify o en Google con nuestro nombre en gaélico, entonces por eso de ahí pues la traducción en inglés. Yeah, that was a good move. Esa fue una movida buena. Yeah, it would have been much harder for me to find you, like being from Mexico, and I mean, we're a little bit far away. No, sí, a mí había sido un poco más difícil encontrarlos, yo siendo de México y teniendo como tan lejos toda esa cultura. I mean, we kind of have anyway fallen into the trap of calling our stuff Gaelic names. Like some of the tracks on our album tend to be Gaelic-ish names.
So that's bad enough as it is. It's not bad, it's cool. but bad at least, I mean, in terms of being able to search it. But so at least people are able to see Niteworks. Although even then the spelling is Nite, not Night. But it's not that bad. But actually I think it's good because you have to look for the band, so the whole album comes out and you just buy the whole album. So I think it works better. Dice que de todas maneras, pues la mayoría de sus canciones tienen pues, títulos en gaélico. Entonces, pues de todas maneras es difícil buscarlas en Spotify, pero yo le digo que es una buena movida porque de esa manera únicamente buscas el nombre de la banda y te aparece el álbum completo, entonces pues ya compras el álbum completo, no solo una o que otra canción. Y a pesar de que Niteworks se escribe Niteworks, que Night se escribe un poquito diferente en inglés, but I think it's a pretty good move. And also, the covers of your albums are always landscapes from the Isle of Skye, right? Las portadas de sus álbumes son siempre paisajes de la isla de Skye. Yeah, so we with kind of all of our releases, we've tried to do landscapes in kind of cool looking places or dramatic looking places, and then we've built 2 different lights, and yeah, the next one will build another light, and you put it there and you take a photo, and they tend to look quite cool. Bueno, dicen que siempre buscan como paisajes como muy dramáticos o así muy impresionantes y siempre utilizan 2 tipos de luz, la luz así que da esa sensación de dramatismo y el logo de Niteworks es casi como mucho más brillante. And you actually on Instagram, I saw you have a small video. Do you take you create your own covers, right? Ellos hacen sus propias portadas. En Instagram tienen un video cortito en donde están ellos tomando la foto de su siguiente disco. Yeah, so I thought that's very cool. Está muy bien. It's I mean, I think they're cool, especially the second album, because we built the boxes. I know it's a podcast, but it's like up to like here. Do you know what I mean? It's up to here, and it's big, and it looks really cool. But some people I've showed them, and I've said, like, you know, I'm quite proud of this piece of art. And I think my mum said, like, oh yeah, but it looks fake, and I'm like. No, it doesn't. Bueno, ellos hicieron el logo de la banda, y dice, es un podcast, pero lo describe como, hicieron el logo en gigante, digamos, como escultura, que son unas cajas que llegan como a la altura del hombro, like to the height, like up to the shoulders, right? Yeah, exactly. Yeah. Y entonces estaban muy orgullosos de su logo, que lo habían construido ellos y todo, y pues la mamá de Alan dice, sí, pero de todas maneras se ve falso. Pero bueno, yo digo que no, I don't think it looks fake. The other problem is with taking the photos, because you have to take them at night, and ideally when it's overcast, and it always gets either too dark or it starts to rain, and so you have to like go up like 5 nights and to try it, right? Exactly, until you get the right one. Que el problema que tienen con hacer las portadas es que siempre tienen que tomar las fotos de noche, entonces pues siempre es demasiado oscuro o siempre les empieza a llover, porque pues es el clima común en el Reino Unido en general, y pues siempre les lleva como 5 noches hacer pruebas de fotos para dar con la foto que quieren. Right, so I discovered your music. I've been listening to Celtic music. I was telling you this before we started recording. Yeah. I've been listening to Celtic music for, I don't remember, so many years now. But it was like 15 years ago, 20 years ago, it was much harder to find music from a whole different culture and country and language, everything, than in Mexico, right?
And so I discovered your music through the film Farewell, which was the film to celebrate Hogmanay and New Year's Eve in Scotland. Entonces, le decía a Alan antes de empezar a grabar que yo he escuchado música celta desde, ya ni me acuerdo, desde hace muchísimos años, y que hace 15, 20 años pues no era nada fácil encontrar música como pues tan distinta, de una cultura tan diferente, en un idioma tan alejado de donde estaba yo, ¿no? En México. Y que entonces yo descubrí su música, de Niteworks, a través del film de Farewell, del que ya hablé en la entrevista pasada, que es el film que hicieron para celebrar Hogmanay, el Año Nuevo en Escocia. So, let's talk about that film because it made a huge impact. I was so moved and so inspired by it, and it's basically why this interview happened. So I'm really happy. Entonces vamos a hablar un poquito de este film porque es un film que me inspiró muchísimo, que me conmovió mucho y que gracias a él pues se pudo inclusive dar esta entrevista. So I interviewed John Hopkins, the director, previously. Entrevisté a John Hopkins, al director, and he explained a little bit the process. Everything came from the poem Jackie Kay, like the incredible Jackie Kay wrote, the farewell poems. What was the first thing or your first feelings, thoughts, ideas that came when the band read the poem? Entonces, John Hopkins explicó en la entrevista pasada un poco de cómo fue el proceso de creación, y todo surgió a raíz del poema que escribió la increíble escritora Jackie Kay. Entonces, ¿cuál fue la primera sensación, las primeras ideas, pensamientos que se les vinieron a la cabeza como banda cuando leyeron el poema? The first thing I'll say before getting into the detail is because of COVID, everything was done over Zoom, and so I've spoken to John and Jackie and everyone else so much this year, but I've never met them in person. Yeah. I mean, it doesn't surprise me. It's like a new normal. Exactly. So I'll need to listen to what John said, because we probably had totally different, because you're not together, you'll have totally different perceptions of how everything happened. Mm-hmm. Does it make sense to translate that? Yeah, sure. It's just because I'm still thinking about. Okay, I'll give you time. Mientras traduzco en lo que ordena sus ideas, que tiene que aclarar antes que nada que toda la organización de esto se dio por Zoom, porque pues el COVID, gracias. Y pues él habló durante muchísimo tiempo con John, el director, con Jackie, la escritora, pero pues que realmente no los conoce en persona, entonces que a lo mejor hay ciertas cosas que las percepciones son un poquito diferentes porque pues todo fue a través de Zoom y nunca han estado realmente, o nunca estuvieron juntos en el proceso de creación. Right. So the film is split in three parts. There's kind of the past, the present, and the future, and those were the themes that kind of were put on the table initially as how we wanted to kind of approach this, and the brief given to Jackie was, and to John and to ourselves, was essentially just 3 films. We're thinking past, present, and future. What do you think? So quite vague. That was it. That was basically it. Yeah. And so, but actually, with that, there's a lot you can build on. So the way we tried to structure it was the past is a bit kind of
I wouldn't say sad, but kind of melancholy or forlorn or nostalgic. And then the present was, we wanted to have a kind of upbeat start, but then a kind of dark finish because of COVID, obviously. And then the present we wanted to be, or the future we wanted to be, we wanted it to start low key, kind of apprehensive maybe. And then we wanted something that was kind of uplifting towards the end, but we wanted with all of them, and especially the second and third, to be conscious not to be too celebratorily. That's not even words. No, but yeah, I completely get it. Yes. Yeah, because I mean that just wouldn't suit this year. So yeah. So I'll start with that. Sure. Bueno, pues el film está dividido en tres partes, ¿no? El pasado, presente y futuro. Y entonces, básicamente la información que les dieron a los creadores del film, a John, a Jackie y a Niteworks, fue, pues, es eso, son tres videos, presente, pasado y futuro, y ya, ¿qué piensan, no? ¿Qué opinan? Y pues para ellos era así como necesitaban algo más, pero les dio muchísimo espacio para pensar, y pues fueron como encontrando el camino, la manera como de cómo presentarlo. Y entonces el pasado siempre tiene un tinte pues melancólico, nostálgico. El presente tiene pues el presente intenta empezar como un poco optimista, pero al final termina pues bastante oscuro gracias al COVID. Y el futuro, pues también así empieza, digamos, tranquilo, con un tono un poco, pues como aprensivo, pero terminar de una manera que levantar el ánimo. Pero que algo que les quedaba muy claro, y sobre todo en el presente y en el futuro, era que no fueran demasiado, how do I translate celebratory? demasiado animados, que no reflejaran, que no fuera tanto como una celebración, sino que no se perdiera la seriedad y pues el realismo de que vivimos con la pandemia, ¿no? Do you want to add something else about it? Yeah. Well, I mean, so I guess just kind of building on that. And by the way, I'm so impressed you can remember all this. Oh, that's why I take notes. Don't worry, I'm a professional. I know how to deal with this. I'm so impressed. So then I guess just the process from there, and then maybe, and I can go more technical or less, depending on what you think. But from there, basically, that gave us the mood. So then we had roughly what keys we wanted to probably go for. And then also, I mean, the big thing that drives us probably more than key tends to be what BPM we're playing at, because I mean, in house music, that kind of determines everything, right? So then we did kind of mood, tempo, keys, and then from there we just built on it. And then I guess the final thing I would say was, because of COVID, and because we weren't able to get into proper studios, we had to do a bunch of recording just in via. We didn't record via Zoom, but recording remotely and sending it via, Dropbox, and then also we used some orchestral stuff that we've done before and repurposed it, etc. So yeah, and then we just fit it together, basically. Ya, bueno, entonces lo que dije anteriormente pues establece ya como el ambiente, ¿no? De lo que se está buscando. Y ya después de ahí, teniendo eso definido, pues se definen el tono de la música que se busca, el tempo también, y a partir de ahí pues empezar a construir todo.
pero ellos no pudieron grabar realmente juntos en ningún estudio, entonces tuvieron que grabar de manera remota, grababan su parte, se las mandaban, y también pues tenían ya partes grabadas con orquesta que las volvieron a utilizar, hicieron ciertas modificaciones para usarlo. I want to say two things about this. Well, first, yes, I recognize now, and I mean, now that I listen to your albums and everything, I recognize many of your songs but like with those different moods. But the other thing is that I think one of the things that I really loved about the films is exactly what you said, that you didn't make it too celebratory. I think I keep using celebratory. I think that really moved me, and I feel really identified because it's real. I mean, it's like it wasn't just like a video that says, "Hey, just put a smile upon your face and carry on." It's like, "Hey, we know, we're all experiencing this together." And let's acknowledge it. And I think that is really important. Entonces, dos cosas que quería decir. Uno, que sí, de que si ustedes escuchan los álbumes de Niteworks, van a identificar que hay varias de sus canciones que están ahí mezcladas en la música del film. Y que otra cosa que me parece muy importante y que es de lo que más me gustó de este proyecto, es que precisamente mantuvieron un tinte más realista y no lo quisieron hacer demasiado animado, con tanta celebración, porque realmente no es como querer forzar a la gente a poner una sonrisa y hacer como que no pasa nada y seguir, sino que es, oye, nos estamos dando cuenta, todos estamos viviendo lo mismo, pues vamos a expresarlo, ¿no? A enfrentarlo de alguna manera. So I think that's key. I've seen like how other countries celebrated New Year, and it was like, I mean, it looked really cool, but it's like, I don't feel in the mood of celebrating. Yeah, I mean, so like one of the things that we struggled with most, if I can say that, is so the three films, they were released on the 29th, the 30th, and then on the 31st. And so the last film we knew was going to be the film that people would watch as it went to midnight, you know. And so we had a long debate about, then do we have straight away, because normally any other year it's 5, 4, 3, 2, 1, hey, you know. Yes. And so this year we this year, I mean, with this we had to actively fight to avoid that, because everyone's natural instinct is you want to party at midnight, and that took a lot of just even, I think, mental kind of I don't know, bias maybe is the word to try and overcome, because we knew that wouldn't be right, but yet everyone kind of expects that to be what you do, you know. So bueno, le comentaba que vi las celebraciones de Año Nuevo de otros países y pues se veía muy padre y todo, pero no era como, no sé, no era como, no tengo tantas ganas de celebrar este año, la verdad. Y entonces, bueno, las 3 partes del video se publicaron en los 3 días. Hogmanay se celebra durante 3 días, entonces el pasado se publicó el 29 de diciembre, el presente el 30 y el futuro el 31. Y entonces tenían un gran debate de que pues al final la última parte del film era lo que iba a ver la mayoría de la gente a medianoche para celebrar. Y entonces dijeron, ¿cómo hacemos esto para que no sea nada más como, uy, vamos a hacer una fiesta? Dice, porque esto no se sentía que era lo correcto que teníamos que hacer. Entonces les costó trabajo y por eso decidieron en el futuro también mantener ese tinte como de no sé, como de reflejar esperanza, pero al mismo tiempo no olvidar pues lo que estábamos viviendo.
I think maybe that is why you've had so many good reactions. I have to say, I told John that I watched the 3 videos all together at 3 o'clock in the morning, like on January 1st. And that I told him that I usually I like to watch the celebrations in many countries. Yeah. And I was sort of like, I don't know if I want to see the one in Scotland, because, well, I absolutely love Scotland, and I thought it would make me feel like, oh no, now I'm not even close to get there. Yeah, and yeah. when I decided to watch the film at 3 o'clock in the morning, it was such like it made me cry, but it was such like a relief, because I felt identified. I mean, even though I'm from a completely different culture, although I am, I feel really connected with yours because I really like it and I'm really interested in it. But I think it's a film that can connect everyone. I mean, it can be also universal and not just, I mean, if you're not from Scotland, you will get it anyway. Entonces, vi el video a las 3 de la mañana. Normalmente veo las celebraciones de Año Nuevo en varias partes del mundo y estaba medio renuente de ver el de Escocia, porque Escocia es un lugar muy especial para mí. Y no quería sentirme mal, pues, de ver la celebración en Escocia y pues sentirme tan lejos de ese lugar. Y cuando decidí ver el film, al final me hizo llorar, me conmovió mucho, pero me hizo sentir muy identificada porque es muy universal. O sea, no porque no seas de Escocia no significa que no vayas a entender el video. So I think that's why also you have like a really good reaction to it. Por eso han tenido tan buenas reacciones. Well, yeah, I mean, thanks very much. And it is kind of, I mean, we've never done anything before that has anything like this kind of a reach globally, especially with it's probably not the most. It's just, I mean, we've been amazed by the reaction, and we're really happy with it, and we're really happy how it turned out. Because it was, I mean, even when we were approached to do it originally, everything was just, it was all just ideas. And it was kind of like, yeah, we're going to try this thing that no one's really tried before. And, we're going to, well, in fact, actually, John was on board first, and then the next people that were on board were us. And at that point, they weren't even sure what direction they thought it should go. And there was talk about, after a couple of weeks, there was talk about getting a poet, and yeah, so it was all just like no one really knew how it was going to turn out, and and then when Jackie got on board, everyone was like, okay, this seems like it could work. And then some of the actors, David Tennant, got on board, and then it was like, okay, like this is coming together, like. And then the last thing we saw was the film, and then John was like, what do you think of this? And everyone was like, whoa, it's pretty cool. Sure. Bueno, ellos nunca habían hecho algo así y están muy sorprendidos por la reacción que han tenido, por el alcance que ha tenido todo esto, y están obviamente muy contentos de cómo resultó todo, porque al principio eran solo ideas y que, bueno, al principio empezó John, el director, después Niteworks y después se integró Jackie Kay, la escritora, ¿no?, con el poema. Entonces, después también está, bueno, por ahí entre los narradores del poema está David Tennant, por si no lo ubican, pues Doctor Who, por ejemplo. Es un actor pues bastante famoso y entonces al final todo empezó a acomodarse y se quedaron sorprendidos del resultado, porque pues era algo que nunca nadie había hecho y estaban un poco como dudosos de cómo iba a resultar.
there's something I'd like to know your thoughts about. On John's interview, he mentions that at one point everybody felt a huge pressure and a huge responsibility because the Scottish government had invested a lot of money on the films. Yeah. And he says, like, I mean, they had to spend money also on hospitals, everything that's related to the pandemic, and that the government still invested on the film. And John mentions that he's really glad, and that if they look back, they will be really satisfied with the result, because you managed to lift everyone's spirits, and that's really necessary. That makes me think, and me working on the arts, on the music industry, and you as a musician, and I mean, arts have been really, really affected by this. And I want to know your thoughts about that, like the importance of investing for governments or everyone, the importance of investing in arts during crisis. Let me just translate really quickly. Sure. En la entrevista con John, él menciona que en un momento del proyecto se sintieron muy presionados y sintieron una gran responsabilidad todos, porque el gobierno escocés había invertido mucho dinero en esto. Y pues dinero que también pues había que invertir en hospitales, en muchas otras cosas relacionadas con la pandemia. Y que aún así el gobierno decidiera invertir el dinero en este proyecto artístico era una gran responsabilidad para ellos. Pero John menciona que si todos y si el gobierno voltea para atrás, pues se pueden quedar bastante satisfechos, y que fue una buena decisión porque lograron levantar el ánimo de la gente, cosa muy importante. Yo que trabajo en el mundo de la música, y Alan como músico, como artista, pues obviamente me hace reflexionar una vez más sobre la importancia de todos y de los gobiernos de invertir en arte durante tiempos de crisis. Quiero saber qué piensa Alan al respecto. So what do you think about all this? So I think there's two things in particular to the film that I would say, and in particular to the pandemic. But I mein, before even going into that, the Scottish government is very good at supporting all types of music. But one thing that, and I don't know if this is unique to Scotland, but one thing that they're very good at is supporting folk music and traditional music, which is not, which some people might not understand, because they say, it's only listened to in Scotland, and it's such a small genre of music. Or they think that, but that none of that is true, because actually the Scottish government's early investment in Scottish music is now created its own industry that is a net contributor to the economy. So it generally, I mean, I think investing in Scotland, investing in music in general, I think is a very good thing. Should I pause there and then I'll go on? Yes, please. Yes, thanks. Bueno, que hay dos cosas sobre el film y sobre la pandemia, pero antes de entrar en eso, Alan dice que el gobierno escocés siempre ha sido muy bueno en apoyar todo tipo de música, pero sobre todo la música folclórica, la música tradicional, y que es algo que a lo mejor es muy único de allá, no lo sabe, pero que a lo mejor muchos no lo entienden por qué invertir tanto en eso, pero esa inversión desde antes de la pandemia, esta inversión constante ha creado ya una industria que se ha vuelto un contribuyente de la economía escocesa. Entonces, al final, a largo plazo, les ha resultado muy benéfico. Right, so. So yeah, on to the actual film itself. I mean, there's again, I think there was a story in one of the newspapers that mentioned, or it was almost like it was complaining. I think it was in one of the newspapers, and it was
mentioned something about the amount of money that that the organisers were getting, even though there wasn't going to be a party in Edinburgh, and I think that's just the wrong way to approach it, because ultimately the investment that the Scottish Government have made in this has turned out to be through just creating a piece of work that people seem to like. It's probably the best advertisement scheme Exactly, yes. for people visiting Scotland. That and then probably the cheapest also. Sure, yes. But I mean, jokes aside, the thing is, like, so the amount of musicians I know, I mean, all the musicians I know, who a lot of friends of mine are musicians, and in kind of related or other creative fields. So Lauren, one of the actors on the video, for example, he's a very good friend of ours as well. I mean, he's an actor and he's been affected by the pandemic, and sure. Like all of the creative arts have just been hit, so badly by this, and I think and again, maybe I'm biased, but the universal thing that anytime I ask people, you know, what are you most looking forward to when this is all over? People say, like, they want to go to a festival, they want to go to a club, they want to go to a gig, you know. So for any government not to invest now just means we're going to have a less fun future, or we risk having a less fun future. And I mean, again, like, I'm kind of saying this in a joking way, but jokes aside, I know some of the bands who are similar to us, who either were just getting started, or, you know, they were maybe just not in. They were, for whatever reason, they were in a situation financially that then COVID hit, and you know, that might be the end of them playing music, which I think is it's sad more than anything else. Yeah. Bueno, hablando del film de Farewell, él dice que hay por ahí un artículo en un periódico en donde alguien se quejaba de la cantidad de dinero que se estaba invirtiendo en el proyecto del film, si no iba a haber fiesta de Año Nuevo, ¿no? Y se estaban quejando de eso. Y Alan cree que después es una manera bastante incorrecta de enfocarse, de enfocar todo esto, porque pues al final resultó ser una gran pieza de arte que incluso pues resulta ser pues excelente publicidad para Escocia, y de incluso pues muchísimo más barato de lo que saldría una campaña turística estándar, ¿no? Antes de todo esto. Y bueno, él tiene varios amigos músicos, y incluso un actor que aparece en el video, pues todos han resultado afectados por el COVID, por la pandemia. Todas las artes han sido afectadas, pero que cuando le pregunta a la gente qué es lo que más te gustaría hacer o qué es a lo que quieres regresar una vez que termine todo esto, pues la mayoría contestan: quiero ir a un concierto, quiero ir a un festival, ¿no? Y que los gobiernos no inviertan en esto ahorita, pues significa que en un futuro, cuando esto termine, pues va a ser peor para toda la industria artística, y que pues muchas bandas similares a Niteworks, que apenas estaban empezando, que estaban en algún momento pues que no estaban tan bien financieramente, y de repente pues llegó el COVID, pues eso puede incluso representar que dejen de tocar, que se acabe la banda, y pues eso es bastante triste. Yeah, I think I wanted to close the interview with this reflection, because I think it's really, really important, and it's really, I think it's really necessary to listen to the thoughts of artists that are being affected or that are living, you know, firsthand all this. Quería cerrar esta entrevista con esta reflexión pero escuchar las voces de
de los artistas que directamente pues están siendo afectados por todo esto. Yeah, I mean, in a way, right? I mean, what we as a band are so grateful to have been asked, and in a sense, I mean, we are one of the lucky ones, right? Because we were working on this and we were kept busy, and ultimately it's been a kind of success, and it's made people happy and stuff. So I'm pleased that we've been able to play a role in that. But you know, there's for every one artist, for every one of us who's, you know, been able to do something and release something this year, there's hundreds of other musicians that have unfortunately, you know, kind of been left behind. And yeah, I think we're all just looking forward to when we can go back to clubs and gigs and festivals. Yeah, bueno, que ellos como banda pues se han sentido muy afortunados obviamente por tener este trabajo, ¿no? Y porque les hicieron, porque formaron parte de este proyecto del film, pero pues a pesar de todo, aún así hay pues cientos de músicos que se han quedado atrás, ¿no? Y que están ahí a la expectativa, que han sido muy afortunados todos aquellos que han podido básicamente tener trabajo durante el año pasado y lo que llevamos de 2021, y que pues tiene muchas ganas de regresar ya a los conciertos, a todo lo que se hacía antes. I think that, you know, maybe like an optimistic way to close this topic is that I always try to imagine the people's reaction, everybody's reaction to when we will be able to go back to a concert live. Yeah. And all that. I mean, it's going to be incredible. Que de un punto un poco optimista, para cerrar este tema de una manera optimista, siempre pienso en la reacción que vamos a tener todos cuando podamos regresar a un concierto o lo que sea, y la sensación va a ser increíble. So that's going to be priceless. Eso no va a tener precio. It's do you know, so one thing that I found really funny is, after spending a year of being told, you know, you need to wear a mask and you need to stay distant from everyone. Anytime I see a TV show when people are on the train and they're like this, you know, and it's all crowded, or they're in a festival or whatever, it just seems so foreign, you know, because it's been so long. And like, it's difficult even today to imagine, like, and I'm sure we'll get used to it pretty quickly because everyone's going to just want to forget this year, but or last year rather, but it's funny, like I always think, like when you're finally back in the nightclub that only holds 200 people and is smaller than my room, you know, like, what's it going to be like? Well, yeah, that's true. Are people going to be still wearing masks, and like, are they going to try and keep their distance? Yeah, are we going to feel awkward, like? Yeah, exactly. Yeah, you're right. Que algo pues, chistoso que él piensa luego es que hemos pasado tanto tiempo con cubrebocas y tomando distancia y todo, y entonces que cada que ve un programa de tele en donde hay un montón de gente y el público está todo junto, o algún festival con multitudes y todo, se le hace tan raro ya y como tan lejano, y yo estoy de acuerdo, I agree with that. Y que cuando regresemos finalmente a eso, así dice, imagínate a un bar en donde haya 200 personas en un cuarto más pequeño que el mío, ¿cómo nos vamos a sentir también? O sea, tal vez nos vaya a costar trabajo readaptarnos a eso, ¿no? It might be difficult to readapt to that. Yeah, that's true. Maybe we won't like crowds so much. I've never liked crowds that much, but now even less. Tal vez ya no nos gusten tanto las multitudes. Yeah, I'm sure it will still be fun, but yeah. Yeah, sure. Sí, de todas maneras va a ser divertido, pero quién sabe cómo sea. Allan, thank you so much. It's been such a cool interview. Thank you. Yeah. No problem at all. Thanks for having me.
No, thanks to you. And, Okay. We'll see you in Scotland at some point. Oh, yeah, absolutely. Absolutely. Thank you. Muchas gracias, Alan. Ha sido un gustazo hacer esta entrevista y bueno, él dice que muchas gracias y que allá nos estaremos viendo en Escocia. Obviamente que sí.